Um, all right, we can start our activity today. So basically, I was thinking about you, ya. Those who would like to improve or boost itu meningkatkan confidence in speaking English, and I was thinking about you, and therefore I was asking if some of you are interested in doing this speaking enrichment program. But before we start, I would like to ask your reasons why you would like to join this speaking enrichment program, speaking practice program. So before we start, can you each and every one of you express your reasons why you are interested or join this program? Who wants to say first? Who wants to express the reason first? Yeah. But once again, thank you for joining. Siapa yang mau duluan? Yang alasannya, reasons you are interested in joining. Ini kan on the basis of the willingness ya, berdasarkan kesediaan teman-teman, okay, joining this program, speaking enrichment program. Nah, I would like to know the reasons why you are interested in joining. Mungkin start from Salsa dulu deh. Salsa. So, yeah. Santai aja ya. Santai kan, ini bukan wise. Ya, Salsa. Okay, so the reasons why I joined this speaking class is because I wanna improve my speaking skills, and maybe you can give more tips to confident to speak, and because I wanna because kan it is free, of then course. I don't wanna lose kesempatan. The opportunity. Yeah, I don't wanna lose the opportunity. Okay, very good. Oh yeah, before I continue, would it be possible if you prepare a piece of paper and pen on your desk or your table? You have a pen and paper on your desk table. Sudah ada pena dan kertasnya. Mungkin kalau belum, you can get the paper and also pen for you to write down something. Okay, sambil itu, alright, thank you ya, Salsa. What about you, Wahyu? Can you tell us your reasons why you are interested in this speaking enrichment program? Silakan Wahyu, please. Okay, Wahyu masih please. Oh, alright. Lagi ngambil kertas ya. Yeah, Wahyu, are you still Sorry, there? sir. Yeah. Sorry, my connection is bad. Okay, that's okay. So you are connected right now. So the same question to Salsa. What makes you interested in joining this program? Wahyu. Okay, I'm interested joining this program because I want to mengasah. Sharpen. I want to sharpen my skills in speaking, and this after UAS, after final exam, it is the holiday, and I don't have a friend or I don't have partner with talking about English, and I want to
improve my English, my speaking skills. Okay, Yes. great. Okay, thank you, Wahyu. All right, now I am moving to Zalfa Ramadhani. Yeah. Yes, Please, sir. tell me or tell us the reasons why you are joining this program. The reason why I joined this program because I want to improve my English skill and know to tips to confidently when speaking, and also sometimes when I speaking I forgot the vocab and then it's terbata-bata gitu sir jadinya. Oke, terbata-bata itu biasanya saya pakai my speaking stumbles and falls. Ya, apa istilahnya? Perantuk ya. Oke, ya. Alright, thank you, Zalma. And what about you, Fenty? Yes sir. Ya, Yeah. Actually, my reason why I joined this class, actually the reasons seems like Wahyu, Zalfa, and Salsa. Seldom my speaking still less than my friends, so I want to improve my English skill and karena ini dia free tetapi nggak bayar kayak di kelas lainnya di luar gitu. yes. Alright. Jadi unsur free-nya itu juga ada ini juga ya. Oke, baik. Thank you very much, Fenty. What about you, Reni, Wanita? Mbak Reni? Are you still there, Mbak Reni? Yes, sir. Okay. So are you following us, the conversation? I was asking about reasons you are joining this program. Can you tell me the reasons? Right? Actually, I replaced Lindy, sir. Ah, Because okay. Cindy have even maybe. Ah, ya. Tapi tidak terpaksa toh, Ren? No. I also want to get knowledge from this meeting. Ah, okay, good. All right. So, thank you for your reasons. Yeah, my second questions. Yeah, if I'm asking you level of confidence right now, where do you, what score can you give to your confidence level 0 to 10? Diberi berapa angkanya, Fendi? Your confidence level right now in speaking 0 to 10. Maybe still 6. 6, ya, Yeah. ada. Is there any explanation why you are giving yourself 6? Because my vocab still still little. Limited? Okay, my pocket is still limited. Yeah, limited and still stumble. Okay, right, thank you. What about Zalpa? What score will you give to yourself, your confidence level? Maybe 6 too. 6. Six. Same. Okay. Any Yeah. particular reasons? Ada jawaban yang berbeda dari Fenty? Atau sama? I think it's same, sir, because when I speaking, sometimes I forget the vocab, so it can be stumble. Oke, stumble and fall ya, terantuk-antuk gitu ya. Alright. Ren, what score will you give to yourself? The confidence level. Your confidence level. Maybe 5 or 6. Sir. Oh ya, wah ini ada lower one level ya, tidak ngasih 5 ini, 5 atau 6 gitu ya. Oke, any particular reasons, Reni?
Maybe because when I speak English, I am still thinking and terbata-bata tadi ya. Okay, my speaking still stumbles and Yeah, falls. still stumbling and falls. Okay, right, ya, oke. Oh ini ya, Salsa sudah tadi ya. Salsa belum ya? Belum, sir. Oke, Salsa. What score will you give to yourself, your speaking confidence level? Maybe 6.5. 6.5. Ah, 1.0 and 1.5 better than the others. Ya. Silakan. Any reasons? Yes, same with others. My vocab is still limited, and sometimes when I speak, then I apa sih kayak nervous. I forget all my materials to speak. Okay. All right. So thank you for your explanation, for your opinions about your confidence level. Now, today I will be sharing with all of you one of the techniques in speaking, and I think you can practice, you can drill yourself, or you can apply this technique later on outside the classroom. All right. Now, first, before you try yourself, I would like to give explanation and also demonstration. Ya, saya kasih penjelasan dulu sebentar, kemudian nanti ada sedikit demonstrasi, and then after that, it comes to your turn. Ya. So allow me to give this slide. Yeah. So what I'm going to give you today, mudah-mudahan ya, I hope that this technique can help you a lot to gain better confidence in speaking English. Nah, most of us atau most of English learners biasanya I get nervous Pak, I get anxious ya. Kenapa I get nervous? I get anxious. Anxious itu khawatir ya, because I don't know what to say ya. Whenever I have to speak about the topic itu ya, tadi tuh ada yang stumbling and falling, and then suddenly I get stuck misalnya, I don't know what to say ya. So belum lagi seperti Pepi bilang dan teman-teman bilang, I have limited vocabulary. Oke. Nah, mudah-mudahan bisa membantu ya. One technique that I would like to demonstrate, I will explain to all of you is the mind mapping ya, menggunakan teknik mind mapping. Jadi itu yang akan fokus kita hari ini. Nah, so actually apa sih yang disebut dengan mind mapping? So umpama ya, for example, kita mau ngomong education ya, kita mau I want to speak about education. Misalkan Fenty, ya, you are asked to talk about education. Waduh, apa ya mau yang disampaikan, apa yang mau dikatakan? Wah, nervous nih saya bingung nih, gitu ya. Nah itu jangan kamu besarkan, tapi coba pakai teknik ini dulu ya, mind mapping ya. Terus kemudian Salsa juga ya, Pak, I don't know what to say Pak, I don't know where to start speaking about education. Oke. Demikian juga ini. Nah, mind mapping ini sebenarnya adalah one technique that use atau that applies branches of ideas. Jadi akan ada cabang-cabang ideas atau cabang-cabang kata-kata. Nah, caranya gimana? Whenever you hear the word education, apapun itu yang muncul di benak itu Anda tulis dulu. Ya. Jadi seumpama kalau Pak Yirli disuruh berpikir ataupun memikirkan kata-kata yang berkaitan dengan education itu apa aja ya. Ya, at first I'm going to write down what comes into my mind about education. Seumpama nih tiba-tiba in my head keluar atau popping out ya, kata proses. Tiba-tiba ini muncul kata proses. Nah, Anda tuliskan itu. Anda tuliskan ya. Nanti
boleh dipraktekkan sebentar. Oke, tiba-tiba Pak Yerli, I'm thinking about process. Oke, saya tulis. Oke, kemudian, oh ya, suddenly also coming to my mind the word output. Output. Oke, tulis saja dulu, ya. Keluar itu kata output. Kemudian tiba-tiba muncul kata costly. Costly. Tahu costly artinya? Do you know what costly means? Ada yang tahu costly artinya apa? Apa? Artinya costly. Iya, ya. Costly di sini adjective kata sifat artinya sama dengan expensive. Ya. Kalau cost biaya. Tetapi kalau ada cost tambah li di sini dia berfungsi sebagai adjective. Jadi artinya expensive, ya, sama dengan expensive. Oke, ya, kita tulis saja kata costly itu ditulis di kertas, ya, kata ditulis. Terus kemudian muncul apa lagi? Waduh, tiba-tiba saya kepikiran outcome. Nah, mungkin ada yang tanya bedanya output sama outcome apa? Ini output sama outcome itu beda ya, beda arti dan beda makna. Jadi kalau misalkan apa namanya output, tapi teman-teman lulus dari ini graduate or business English study program, outputnya apa? Kamu dapat gelar ahli media, ya. Tetapi outcome-nya apa Pak? Kalau outcome itu sesudah dapat ahli media, kamu itu nanti bekerja sebagai apa? Ya kan? Misalkan Peggy bekerja sebagai apa namanya supervisor of export import company, kan? Nah itu namanya outcome. Nah, tahu ya bedanya ya. Jadi kalau misalkan if you are a student of business English atau sebuah jurusan, maka yang outputnya apa? Ya, Salsa, Auria, Aprilita, ahli media. Nah, Betty, ahli media. Atau Zalpa, ahli media. Itu dinamakan outputnya. Jadi dampak langsung daripada kamu belajar di jurusan tersebut. Tapi outcome-nya adalah the further impact lanjutan daripada kalau kamu dapat ahli media jurusan bahasa Inggris, bisnis itu apa? Ternyata bisa menjadi supervisor ekspor impor. Nah ini tiba-tiba outcome. Nah tulis saja ya, proses saya tulis, output saya tulis, costly-nya artinya mahal kan, saya tulis. Kemudian worthy, tiba-tiba muncul di benak worthy, saya tulis kata worthy itu. Worthy itu artinya apa ya? Worthy firman worthy. Apa itu worthy? Worthy, ya. Oke. Berguna. Apa lagi? Is it kadang-kadang itu apa? Is it worth it? Apakah itu setimpal dengan pengorbanan Penti di kelas? Layak gitu, layak, iya. Apakah layak, apakah pantas gitu, spending so much time in the classroom gitu ya. Terus kemudian di masa pandemi ini ada online learning, wah tambah ini Pak, tambah berat. Nah, apakah berharga untuk saya jalani sampai pada akhirnya saya mendapatkan ahli media? Kemudian kalau memang saya izin Tuhan saya bisa jadi supervisor sebuah perusahaan international gitu ya, international company, apakah berharga gitu ya? Itu tiba-tiba muncul. Nah, saya berpikir juga kata proses ternyata ya, in my mind I popping out in my mind the word process. Saya tulis saja ya. Kemudian winding, dan tiba-tiba muncul kata winding ya, winding. Nah, ada yang tahu winding? Ada yang tahu nggak kata winding? Kalau teman-teman pergi ke pegunungan itu kan pasti jalannya berliku-liku ya, benar nggak? Ya, jalannya berliku-liku. Winding artinya berliku-liku. Yang saya pikirkan pendidikan tuh jalannya berliku-liku juga, karena nggak lempeng, benar nggak? Istilahnya tuh apa
istilahnya itu lurus saja, pasti ada dinamikanya, ada gerojalan, ada apa, stumbling and falling, ya. Ada masa-masa di mana moodnya up, ada masa-masa moodnya down seperti itu lagi. Itu winding lah. Terus belum lagi apa namanya godaan-godaannya game dan influence tadi memberikan dampak negatif ke studi, itu winding, itu prosesnya begitu. Oke, saya juga berpikir muncul ada kata fundamental, ya, fundamental. Saya muncul kata itu, education adalah fundamental. Apa istilahnya fundamental itu artinya apa? Fondasi, dasar, ya kan? Fundamental. Dasar, ya, oke. Muncul itu. Terus juga ternyata in my mind keluar kata character. Ada keluar kata character. Jadi di mind mapping ini, ya, teman-teman nggak usah khawatir ketika diminta if you are asked to speak about a certain topic. Nah, kebetulan sini saya kasih contoh education. Step pertama adalah tuliskan. You just write down any word that comes out from your head. Tulis aja dulu. Ya. Dan kalau kalau sangat bagus itu nanti ketika kamu memberikan lingkaran, memberikan apa namanya itu kata-kata dalam lingkaran itu berwarna. Ya, bagus kalau ada warnanya, jadi bisa memberikan visual yang lebih baik. Nah, kata kuncinya itu kamu taruh di tengah. Education sebagai topik that you are going to speak about, ya, itu taruh di tengah. Nah, sesudah itu nanti kata-kata itu dimunculkan, ya, if you have written down all the words that coming out from your head, habis itu teman-teman you give arrows atau give lines ataupun yang menunjukkan hubungan yang dekat, gitu ya. Oke, ini I give an example, misalkan education, apakah worthy, gitu ya, worth it enggak dengan harganya yang mahal, ya. Education, I don't know, education expensive or not in your opinion? Yes or no? Expensive. Nah, Yes, expensive, but ya. it is Yes, worth but it. it's okay. Nah, jadi ini untuk cabangnya, branch-nya. Jadi mind mapping itu ada kata inti, ada kata yang menjadi topik yang akan kita bicarakan, ini taruh di tengah. Kemudian yang lainnya dibuat cabang. Nah, cabangnya ini untuk membantu kita speaking sebagai guidance untuk kita speaking. Kata-kata yang bisa kita sampaikan itu kita buat panah. Jadi yang panah begini, misalkan education is it worth it? Nah, karena itu costly, ya kan gitu ya. Kemudian when we talk about education, it also talks about process, ya kan? Proses ini, I think that education is a process. Nah, proses ini, this process can lead us to output, ya kan? Sudah Penti kuliah selama 2,5 tahun, maka kemudian kita sambil akhirnya dapat ahli media, outputnya ahli media. Nah, sudah dapat ahli media, berkesempatan jadi staff di sebuah perusahaan ekspor impor. Nah, habis itu dapat kepercayaan di supervisor, manager, ya, bahkan sampai direktur. Nah, ini sudah outcome. Jadi I'm trying to give lines ataupun arrows yang berkaitan dengan topik education, proses, output. Habis itu ternyata prosesnya itu juga winding. Jadi selama 3 tahunnya Penti, Salsa ataupun Zalpa dan Reni, ternyata tidak mulus-mulus selalu, ada banyak sekali dinamikanya. Nah, ini makanya proses ini kita dekatkan dengan winding, atau winding didekatkan dengan proses. Ini berhubungan. Nah, education also talks about character, ya, character building. Nah, berarti itu sudah saya dapat kata character, kemudian kata padanannya apa? Kata yang biasanya menyertai itu apa? Ini character building, pembangunan karakter, kan? Nah, pembangunan karakter ini itu
adalah fundamental, dasar untuk, nah langsung saya kaitkan karakter ini apa? Ya fundamental ataupun fondasi untuk kita semua ataupun kalian berkarir. Nah, seperti itu. Ini nanti bisa fundamental dikaitkan dengan outcome. Jadi itu secara prinsip, secara singkat teman-teman tuliskan ini ya kata kunci atau topik that you are going to talk about, to speak on, ya kan? Kemudian coba mengumpulkan kata-kata itu, ya tuliskan semuanya apa yang ada. Kemudian coba buatkan cabang-cabangnya, the branches of ideas. Ini semua yang akan membantu teman-teman akan ngomong atau speak. Jadi tidak istilahnya tidak langsung apa istilahnya langsung bisa keluar kata-kata speaking ya, impromptu speaking. Nanti pada tahapan tertentu nanti teman-teman udah nggak perlu lagi proses ini. Tapi paling tidak prosesnya yang bisa membantu ataupun menghilangkan kedudukan karena I don't know what to say ya. Nah, dari sini I still have a task. Saya masih punya tugas untuk merangkai kata-kata ini in my speaking, ya kan? Oke. Dari proses ini maka I come to my speaking. Nah, akhirnya I will be talking about education berdasarkan kata-kata yang sudah saya istilahnya tulis. Saya buat mind mapping, saya buat pohon-pohon ide tersebut. Akhirnya saya bisa merangkaikan. Misalkan, oke, Yearly, please speak about education. Atas dasar mind mapping tadi, maka kalimat ataupun speaking saya bisa keluar seperti ini. Do you think education is costly? Nah, karena saya yang ngomong, maka saya pengen kalimat pertama saya itu bisa menggugah selera orang untuk mendengar. Ya, so if I want, I want people to listen to my speaking. Ya, apa sih education kan sesuatu yang umum, tapi tadi is familiar with education. Supaya teman-teman kita yang mendengar speaking kita bisa tertarik nih. Nah, ini kalau dalam writing namanya kan hook. I will start with, do you think education costly? Tadi kata costly itu ada kan ya? Dari kata-kata yang sudah muncul dituliskan, dibuat ke cabang, kita buatkan mind mappingnya. Saya masukkan di dalam bentuk pertanyaan. Do you think education is costly? Is it worthy for the output or outcome we will receive in the future? Saya ngomong. In my perspective, ini karena saya diminta untuk memberikan pendapat. In my perspective, atau teman-teman biasanya in my opinion, in my perspective, education is not merely a cost. Bahwa education tidak hanya berbicara merely itu only. Merely itu kata sinonimnya only. Education is not merely a cost. Tidak hanya berbicara mengenai cost. Since there are many values, they cannot be substituted by the cost itself. Character building, for example. Nah, I am inserting character yang tadi udah saya tulis, saya masukkan di mind mapping di speaking saya. Nah, so tugasnya setelah kata-kata itu ada muncul, kamu buatkan branches-nya yang berhubungan, berkenaan, berelasi, kemudian kita masukkan dalam sentence structure seperti ini. Character building, for example, has become the fundamental element of all. Ya, kata fundamental maksudnya. It takes a long and winding process, membutuhkan proses yang berliku dan panjang. Jadi winding saya munculkan kata long, ya, long and winding, karena dekat ya. It takes a long and winding process in order to achieve it. Butuh proses panjang berliku untuk mencapainya. Why does it matter? Because when it comes to a time we face a professional world, the characters or what has been familiar with called soft skill is the key to success. Many users or many companies focus more on soft skills rather than hard skills. To have
exemplary character atau soft skill, saya pakai kata exemplary untuk menggantikan important. Jadi teman-teman kalau memang punya kata lain daripada important, masukkan itu untuk mengganti atau tidak apa istilahnya vocab yang sudah dipelajari itu bisa dipakai, jadi supaya tidak lupa. Di sini I'm using exemplary, bukan kata important. To have exemplary characters for soft skill needs a big effort beyond our imagination, and again cannot be replaced by the course. It is the essence of education in my opinion. Jadi paling tidak dari proses ini, mulai dari I write down ya, apapun yang ada di benak saya tuliskan kata-kata tersebut, kata kuncinya di tengah, kemudian kalau perlu itu dikasih warna, ya, kemudian baru kita kasih panah, ya, kita kasih panah seperti ini supaya ada relasi, kemudian juga hubungannya seperti apa untuk membantu kita sebagai guidance waktu kita. Habis itu jangan lupa, ini boleh kalau teman-teman arrow-nya berwarna. Ini saya kasih warna merah, warna apa ungu, ada warna apalagi ini biru tua, biru muda. Ini supaya apa? Supaya visualnya kita itu misalnya dimanfaatkan betul ya untuk membantu mengingat kata-kata tersebut store in our brain. Ya, sesudah ini semua sudah saya dapat ini, maka akan saya rangkai dalam satu kalimat seperti ini. Ya, saya mulai dengan do you think education policy, saya dalam diawali dengan pertanyaan, karena saya pikir dengan bertanya itu bisa menggugah selera orang yang mendengar untuk mendengarkan selanjutnya. Ya, Oke, jadi itu sederhananya ya. So that's the simple procedure atau mechanism yang we are using mind mapping untuk membantu sekali lagi problem ketika diminta bicara satu topik tidak berhenti di situ, jadi harus ada proses. Oke, is there any question? Ada pertanyaan nggak? Saya kira jelas ya, simple ya, jelas dan simple. Nah, sekarang coba teman-teman pilih satu topik yang sekali lagi topik you are good at ya. Bisa you are familiar with the topic ya, kemudian suka juga dengan topik, you like the topic. Kemudian prosesnya sama, di kertasmu itu mungkin nggak usah terlalu lama, cukup beberapa kata saja kita cobakan. Kata kuncinya di tengah, kemudian apa yang keluar dari benak kamu tuliskan, kemudian dikasih arrow untuk menunjukkan satu hubungan relasi, sekaligus juga untuk membantu kita merangkai kalimat kalian ya, sehingga nanti pada saat speaking juga nggak terlalu sulit. Oke, mungkin saya kasih waktu I give you only 1 or 2 minutes gitu, pilih topik yang ada di benak, kemudian langsung buatkan seperti ini. Ya, awalnya tuliskan dulu. Oke, bisa ya? Sebentar aja. Satu topik, saya yakin topiknya akan berbeda. You and the others will be having different topic to talk about. Oke, silakan. Diambil waktunya, kertasnya bisa diambil, you grab your paper and kemudian tuliskan kata kuncinya di tengah, and then what comes into your mind langsung dituliskan di terserah, yang dilingkari atau dibuat stars, tapi ditulis tengah kata-kata. Any topic yang you are good at, you like the topic gitu ya. Tentunya teman-teman punya informasi di tengah. Ya syukur-syukur sih kalau punya colorful pen atau board marker ataupun whatever that is to write down the words. Sekali lagi kata kuncinya ditaruh tengah, kemudian munculkan kata-kata yang ada di benak ya, berapa kata-kata, kemudian itu proses ini dulu ya, munculkan dulu, silakan munculkan dulu
syukur-syukur kamu sudah mencoba untuk mendekatkan kata-kata itu ya. So after you list any relevant words, okay, like this. Some relevant words yang nantinya membantu speakingmu, membantu speaking, that can guide your speaking, that can guide you to construct the sentences. Do you think it's easy or difficult? So at first, you try to let go any relevant words that come from your head. Ya, jadi apapun kata-kata yang relevan, kamu tuliskan. Tulisin aja dulu apa yang muncul. Ya. Jadi jangan ditahan-tahan ya, jangan dihalang-halangi kata-kata yang muncul tiba-tiba di benakmu. Apakah proses ini, this proses sudah lakukan? Oke. Fendi, topiknya apa kalau boleh saya tahu? What topic you are writing now on the paper? Mother, sir. Mother, okay, yeah. Okay. Salsa, what topic is it? Work. Work, okay. Zalva, what topic? Social media, sir. Wih, keren-keren. Rene, what topic is it? Do you write down? Hurt, sir. Sorry, apa? Hurt. Hurt apa heart? Hurt. Kesehatan. Oh, health. Oh ya, hurt. Okay, yeah. Okay, very good. Okay, sudah terkumpul beberapa kata. Sekarang coba masuk ke tahapan ini. We come to this stage. Dikasih arrows ataupun panah sebagai apa? Branch of ideas ya, branches of ideas. Silakan. Jadi sebenarnya actually speaking is not that complicated, karena nggak sekompleks itu ya. Disinilah kalau kita know how to let's say to start speaking dengan mengumpulkan beberapa kata-kata dulu, menuliskan relasinya juga menggunakan panah-panah ini sangat-sangat membantu, sangat membantu. Oke, sudah diberi arrows. Wait, sir. Oke. Kalau sudah dikasih arrows, kemudian kita cobakan ya speakingnya. Teman-teman try to construct sentences on the basis of words written down as branches of ideas on your mind mapping paper. Ya. Ini enggak apa namanya kalau di display atau show your picture itu on the screen, kira-kira can you see it? Arrow-nya itu jangan kaku-kaku, nggak apa-apa. Yang penting kamu suka melihatnya, visualnya kamu suka. Ya. Ini kalau teman-teman perhatikan, I give different shape of arrows ada di sini. Dan yang seperti ini di atas ininya, warnanya juga berbeda-beda. Ada yang lurus, ada yang ini actually apa namanya
those arrows help me guide ataupun bisa menjadi guidance buat saya untuk speaking. It will define sesuai dengan your preference ya, your preference. Oke, kayaknya Salva udah selesai ini. Nah. Belum, Sir. Belum, oke. Ya. Jadi kata-kata tersebut mestinya bisa membantu teman-teman untuk instruct sentences sehingga menjadi sebuah speaking ya, berkaitan dengan topik yang sudah namanya kamu pilih, dan ada proses tadi untuk memunculkan kata-kata yang relevan, dimunculkan, habis itu masuk ke membuat arrow atau membuat cabang-cabang. Dari ciri dari mind mapping ini ada cabang-cabang, cabang-cabang ini ada sedikit ada relasinya gitu, relasinya yang akan membantu kita menyusun kalimat. Oke, yuk kita coba ini apa namanya dari beberapa. Ada yang sudah mau coba, feel free saja, it's okay. Jadi kalau sudah tahapan ini, you don't have to worry so much. Jadi istilahnya itu primbonnya atau buku pegangannya sudah ada di tangan, ya sudah ada di tangan. Jadi teman-teman you don't have to worry so much. Nanti kalau kamu sering melakukannya, you keep on doing this teknik gitu ya, nanti sudah terbiasa, nanti lama-lama teman-teman akan lepas gitu. Nah, secara perlahan mungkin step by step, I'm sure that you will be able to give impromptu speaking ya, jadi langsung. Nah, prosesnya juga dijalankan. Oke, siapa yang mau coba? Jangan takut salah ya, dalam proses ini jangan takut salah, pokoknya tadi itu sudah dijalani gitu ya, kemudian coba dibuatkan konstruksi kalimatnya. Sekali lagi kalau teman-teman bisa mengkonstruksikan kalimatnya, menghubungkannya dengan logis ya, it's okay, it becomes sentences, and the sentences when they are spoken itu sudah menjadi speaking, produk speakingnya teman-teman. Oke, silakan. May I try? Oke, Salsa. Nah, ini saya tutup dulu. Set. Alright. Thank you very much for your voluntary speaking. Silakan. Okay, so my topic is work, Okay. and the point of work is I have skills, career, experience, confidence, unforgettable, future, and money. Okay, very good. Sudah ada kata-katanya gitu ya. Now it's time for you to construct sentences and then you speak about the word, the topic of word. Silakan. Okay, so do you think that get a job is important to you, or you have to finding a job for your next future, for your next nice future? Well, let me tell you about the benefits if you are have a job, to make sure that your next future is better. The first is about career. When you are work, then you have a career. I think it is your first step to
it is the first step to you to continue your life, to be the next future of life. And then if you are have and skills, it is the second benefits. If you have a skill, then it can be your it can be your qualify when you are interview with the hierarchy of the company. Then if your skills are if your skills are equable with the company, then maybe your salary will get more than the others employee. Then when you are starting your work or your job, then you continue year by year. Maybe you can have a lot of experience. Then based on that experience, maybe it can be falls and down on that experience. Then you can take the value of that experience. Then it also can make you confident. So when in the next future, for example, when you are married, then you want to be a boss or you want to make your own company, you have that experience, you have that confidence, and you have that you have that skills that you had to that you used before in your last company. Okay. Yeah, that's all. Wow, you speak a lot ya. Ya. Jadi ternyata Salsa bisa ngomong banyak ini, lumayan. Sip. Okay, thank you Salsa, very good. Thank you, sir. Alright, I like your speaking. Next. Ya. Andy ya, Pen. Dicoba ya, Pen. Yes, sir. Okay, very good. Silakan, Pen. Go ahead. Topic is mother. The words are hero, angel, beautiful, smart, happy, assertive, and love. So if you ask me who do you love in this world, I will say my mother. Why? I love her so much because she is my hero and angel. She is my hero and my angel in this world. And in my perspective, she is smart people. She is very smart people. Smart person. Although she's not graduated from college, but she always asked me to be a better person than before. And then although every day she's always chatting me and assertive, and
although she is always chatting me and assertive to me, she's always although she's always chatting me and assertive to me, because she loves me so much. Yeah, Okay. that's all. Wow, cool. Very, very nice, very nice. Jadi ada beberapa kata-kata yang menarik ya. You speak about your mother. Okay, very, very good. Yeah, I like your speaking. Yeah. Okay, next is siapa? Oke, ya, Zalfa ya. Silakan Zalfa. Okay. I talk about social media. Nowadays, every people use social media, such as Twitter, Instagram, TikTok, and I think social media not only for communicate with others or something like that, but it can be sometimes entrepreneur start their business from the Instagram and start the promotion from the social media, and I think it's effective way to promotion their business or their creation. And then and Instagram also a lot of influencer that have a lot of followers, so they can triggering their followers to do that they're doing and something like endorse, so the followers doing the same the influencer. And also social media can be marketing, and because a lot of people using social media, so and the e-commerce also use social media to advertise their applications such as Shopee, and also their sometimes invite big idol or artists to encourage people to use their social media, their application. And on Twitter, a lot of people like discussing about the topic, and they can discuss learning each other and learn a lot from people. Yeah. And sometimes also there is a viral video, and then it can be a topic discussed for people. I think that's all, sir. Okay, great. Salva, yeah, thank you very much. I really like your speaking. Nice. Okay, banyak. Ya, sekarang Reni. Yes, sir. Oke, Ren. Ya, silakan Ren.
just a simple topic and then Okay. silakan Ren. Yeah. I choose topic health and Health. yeah. And structure mind mapping, have sleep, stress, exercise, and meals. Oke, silakan dikonstruksi. Ya, Reni, are you still there? Yes, yes, yes. My connection. Silakan Ren. Yeah. Can you hear me, sir? Yes, I can hear you clearly. Okay. I start from factor. What factor affect the health body? There are several factors that affect the health of the body, namely sleep, rest, meals, and exercise. Good sleep, meaning enough sleep. Sleep time at least 8 hours a day, and meals, I think eating nutrition food, reducing fast food like McDonald's or something like that, and stress, I think stress greatly affect on health body. To keep health body, we must keep my mind to not overthinking and have fun and take time for vacation, for having fun with friends, and then exercise. I think exercise okay. Rutin? Ya, kayak harus dirutinkan. Oke, ya. Must be rutin at least once a week to keep body health. Oke, I think oke. that's all. Great, oke. Ya, terima kasih Reni. Ya, baik, teman-teman sudah coba praktek teknik satu teknik mind mapping. Jadi gimana itu tadi? Setelah nyoba memilih satu topik, kemudian ada tahapan mind mapping yang sudah dilakukan, membantu nggak teman-teman untuk construct your ideas into speaking? Membantu nggak? Sir, tentu sir.
bantu ya. Jadi nanti teman-teman boleh dipraktekkan. Syukur-syukur dari yang ikut hari ini coba apa misalnya mungkin berempat atau berlima atau berenam boleh. Kemudian dicoba misalkan Reni minta Salsa ngomong tentang topik A gitu, atas permintaan Reni. Jadi dicoba kayak gitu nanti kalau bisa diluangkan waktu untuk latihan mind mapping supaya mungkin terlatih jadi lama-lama speakingnya you speak a lot ya nanti confidence lebih ya. Oke, I really thank you sudah mau partisipasi praktek ini apa namanya mind mapping ini yang mudah-mudahan latihan singkat ini bisa paling tidak ini ya caranya supaya kalau misalkan dikasih topik itu saya bisa siap nih gitu ya. Ya butuh waktu nggak terlalu lama tapi ketika proses itu sudah dilakukan paling tidak you are more ready ya, sudah lebih siap untuk speak. Di luar ini mungkin bisa sekali lagi saya sarankan dicoba membuat grup ya, akan tantang nih Salva, we have to talk about television, langsung mind mapping ya dalam waktu 2 menit mind mapping. Kemudian Salsa, you must talk about world tentang dunia, mind mapping lakukan dari nanti misalkan diminta sama Reni you have to talk about technology. Nah silakan di mind mapping dengan diberi waktu masing-masing speaking. Oke, Zalva, Fenty, I thank you very Thank you much, so much, sir. For your participation. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan bisa dipraktekkan sendiri di rumah. Ya. Thank you, sir. So take care, stay blessed, dan stay healthy. Thank you ya guys. Terima kasih.